This morning we're going to be talking about how you go about planning a health expo. Asubuhi ya leo tutaenda kuongelea namna ya kupanga kuweka mipango yetu vizuri katika makanisa maharia. I will promise you this. Ninakuahidi hili. The organizers will have a copy of the presentation. Wale ambao wameuleta mkutano huu watakuwa na nakala ya mambo haya, and will also have a manual on how to do this. Na watakuwa pia na kitabu cha maelekezo ya namna ya kufanya haya. Now, it's going to be in English. Itakuwa kwa Kiingereza. But we can get that translated into Swahili. Lakini tunaweza tukampata mkalimani kwa lugha ya Kiswahili. You know how we can do that? Unaona namna ambavyo tunaweza tukaifanya hiyo? You can translate it. Nyie mnaweza mkafanya ufasiri. Share it back with us. Na kushiriki pamoja nasi. And we can get it out to other kwenda kwa ajili ya watu wengine. Will you do that? Tunaweza tukafanya hivyo? Okay. All right. They say yes. Yeah. All right. We should take a picture of all them saying yes. Tutachukua picha kwa wale wanaosema ndio. All right. Sawa. So, the objective that we have today is to understand what goes into the planning, right? Makusudi ya maongezi yetu ya leo ni namna ambavyo nini kinaendelea katika ulimwengu wa leo. One of the quotes from Ellen White that we're going to use in this nukuu za Ellen White tutazitumia katika hili has to do with the fact that she says that using health ministry is the way to get into new communities. Anasema kutumia huduma ya afya ndio namna pekee inayoweza ikatupa msukumo katika jamii. And she used the term about it being practical. It must be practically helpful. Na anasema tunapaswa tuyafanye katika vitendo zaidi. So some years ago, miaka michache iliyopita, armed with the idea that we should be doing practical work in the community, tumekuwa na wazo ya kwamba tunapaswa kufanya kwa vitendo katika jamii, and using the injunction from Ministry of Healing, na kutumia huduma ya uponyaji, talking about Christ's method alone, inayoongelea juu ya namna Yesu pekee anavyotenda. Now, you know that quote, do you? Mnajua hilo, sio? Christ's method alone is what will bring true success. Njia za Yesu Kristo peke yake ndizo zitakazozileta na kuzitendea kazi. He mingled with men as one who desired their good. Kuchangamana na wale ambao wanatamani kutenda yaliyo mema. You know this? Mnajua hayo? Okay. So this is an attempt. Sasa hili ni jaribio to put that into action. Kuanza kufanya maongezi na wengine. All right. Sawa. So this is what a health expo can look like. Hivi ndivyo ambavyo inaweza ikaonekana huduma ya afya katika jamii. So the picture in your community may not look exactly like this. Taswira ya jamii yako inaweza ikawa tofauti kidogo na hii. But I am eager to see what it will look like because you're going to do it. Lakini nina shauku ya kuona namna itakavyokuwa kama utakavyoenda kufanya. Now the whole concept of the health expo was developed by some individuals at Weimar Institute. Dhana nzima ya huduma hii ya afya ilianzishwa na watu walioanza katika taasisi za afya. Improvements to that system was done by Wildwood Lifestyle Center and Hospital. Kuimarisha mfumo ambao uliwekwa kwa ajili ya matumizi mema ya afya. And the materials being made more economically or made less expensive was done by this organization, which is called the Health Education Resources Group. Na taasisi hii ilitumia gharama kubwa kwa ajili ya kuandaa mpango huu. Okay? So, originally it was developed based on the New Start acronym. Kimsingi ilianzia kwa ile mfumo wa mwanzo mpya. But really you can use any one of them. Lakini tunaweza pia tukatumia mojawapo ya hizo njia ya mwanzo mpya. Including what Dr. Landless presented to you yesterday, which is the celebrations. Ikijumuisha na kitu ambacho Dr. Landless alichokifanya jana kwa ajili ya sherehe. And what we will need will be posters
with each letter that corresponds to a different health principle. Ambayo itatusaidia kuwa na matangazo yatakayoonesha namna ya huduma pekee ya afya na kanuni zake. All right. Sawa sawa. So, with this in mind, katika haya, I'm going to suggest something first. Ninaenda kupendekeza kitu fulani kwanza. Many times people want to launch something, a new project. Nyakati nyingi watu hupenda kuzindua miradi mipya. But in many cases, if people aren't ready to do it, it will not get done or it won't get done well. Na wakati mwingine watu wanashindwa kuifanya vizuri baada ya kuwa wameuanzisha. So my suggestion is the first health expo that you will do it in your own church for your own people. Mapendekezo yangu katika hii huduma ya afya hii ni ile ambayo wewe mwenyewe utaenda kufanya kanisani mwako na katika watu wanaokuzunguka. Okay, so we say reach into your own congregation before you reach out into the community. Tunasema uwafikie kwanza watu wa kutano lako na kisha kwenda nje ya watu wengine. The health expos actually help to mobilize the members of the church to be involved in health ministry. Mpango huu unatusaidia kama washiriki wa kanisa kujiunga pamoja kwa ajili ya kwenda kwa uinjilisti. Because there are many different little things that people can do even if they don't have any special training. Maana kuna vitu vingi ambavyo watu waweza kufanya hata kama hawajafundishwa kuvifanya. All right, so sawa. Official advice number 1. Ushauri maalum wa kwanza. Bathe the entire project in prayer. Weka mpango mzima wa mradi katika maombi. This is not for us. Hii si kwa ajili yetu. It's not really for your local church per se. Hii sio tu kwa kanisa lako mahali. Who is the one who is supposed to get the honor, the glory? Ni nani ambaye anapaswa kupewa utukufu? God. All right? And you know, God will supply our needs. Unajua Bwana atatupatia mahitaji yetu. So we need to pray. Na hivyo tunapaswa kuomba. And even though a health expo is an event, hata hivyo mpango huu ni tukio, it is actually part of an entire evangelistic approach. Kwa kweli ni mpango kwa ajili ya kuwafikia ya kwenda kwa uinjilisti kuwafikia wengine. Evangelism is a journey, it's a process. Uinjilisti ni safari, ni hatua. It is not just an event. Sio tu tukio la ghafla. So the whole journey needs to be prayerfully attended to. Kwa hiyo safari nzima inahitaji maombi kwa umakini. Advice number 2. Ushauri namba 2. Start with the end in mind. Anza na mwisho wako katika mawazo yako. In other words, kwa maneno mengine, before you even start, you have to visualize where you're going. Kabla ya kuanza unapaswa kuwa na maono ya kule uendako. From what Dr. Manu was talking about this morning, kila ambacho Daktari Manu alichokuwa kiongea asubuhi ya leo, don't get sidetracked. Usiende nje. Right? The objective is whatever it is that you have decided. Makusudi ni kwamba yale unayoyaamua, the clearer is your vision, the more likely you are able to accomplish it. Kwa kadri unavyokuwa na maono yaliyo wazi ndipo unapoenda kumaliza njozi yako. Okay, so with that in mind, I'll give you some examples of an endpoint vision. Tukiwa na dhana hiyo, ninahitaji kuwaonesha kitu kingine katika maono. Remember, we're talking about an event within a process. Kumbuka tunaongelea tukio endelevu. So, how will it look? Je, litaonekanaje? Who will be there? Nani atakuwa mahali pale? What will be happening? Nini kitatokea? When will it start? When will it end? How long will it last? Lini kitaanza? Lini kitaisha? Itachukua muda gani? So you think about these things before you start. Kwa hiyo unafikiria mambo haya kabla ya kuingia ndani yake. Do you get the idea? Mnapata wazo? Mnalipata hili wazo sawa sawa? Okay, all right. You might ask yourself, what do you need? Unaweza ukajiuliza mwenyewe, ninahitaji nini?
You need space. Je, unahitaji sehemu yenye nafasi? You need to have the time. Je, unahitaji muda? You also need to have contingencies. Na vile vile unahitaji kuwa na kitu cha ziada. For instance, you might say, okay, let's do it in a park. Kwa mfano unasema hebu tupeleke kwenye mazingira ya bustani nzuri. You have everything set up. Na umefanya kila kitu kuwezekana kuwepo. And it starts to rain. Na unaanza kuendelea. So you have to have a contingency plan. Kwa hiyo unatakiwa uwe na mipango ya ziada. If it rains, we have to do this. Kama ikija naweza kukifanya namna hii. So you're planning, yes, this is what it will look like, but if this doesn't happen and that doesn't happen, this is how it will go. Kwa hiyo mipango yako inaweza kufanyika, kama hiki hakitatokea, basi naweza kwenda namna hii. What kind of equipment you're going to need? Ni aina gani ya zana unazotakiwa kuwa nazo? For many of these we do hydrotherapy. Kwa mengi ya haya tunafanya mazoezi tu ya mwili. Where you're going to get the water from? Ni wapi utapata maji kwa ajili ya mwili wako? What you're going to do with the water that's dirty? Utafanyaje na maji ambayo yawezekana si mazuri? If you have a lot of people need water to drink. Kwa maana ukiwa na watu wengi katika tukio hilo, watu watahitaji hata maji ya kunywa. Where you going to get that water from? Utapata wapi maji ya kunywa? People are going to need to use the restroom. Watu watahitaji vyoo. What are you going to do about that if you have a lot of people? Utafanyaje juu ya hilo? You get the idea? Mnapata wazo? You have to think about what is going to be happening. Unapaswa kufikiria ni nini ambacho kitatokea. People tend, when they get together, to create trash. Watu wanasema wanaweza kukutana kwa pamoja ili waweze kufanya kitu ambacho si cha kutupa. How are you going to handle the trash? Unawezaje kuishikilia sehemu ambayo wataweza kutupa takataka zao? If you use a place, you don't want to leave it messy when you're done. Maana unapotumia eneo fulani ulilolipata, hauhitaji kuliacha likiwa chafu. That is not going to give honor and glory to God. Hiyo haitaweza kumpatia Mungu utukufu. When you leave the place, utakapoondoka kwenye eneo ulilofanyia kazi yako, it should be even better than when you got there. Linapaswa kuachwa kuwa bora kuliko ulivyolikuta. How are you going to communicate? Mtawasilianaje? One is to communicate to the community that this is happening. Je, mtu fulani wa kuongea na jamii kama inavyotokea? But how are you going to communicate with each other within the actual event? Ni namna gani ambavyo mtawasiliana mmoja kwa mwingine katika tukio hilo? And sometimes you may not have the electronics. Na wakati mwingine utahitaji vifaa vya kuongelea. Which means you can use children. Ambacho unaweza ukatumia pia watoto. So you say, go and tell so and so I need such and such. Unaweza ukamwambia mtoto nenda kamwambie fulani hivi. And you'd be surprised, the little pathfinders and na adventurers. Utashangaa namna ambavyo watafuta njia watakavyoleta hawa. With their uniforms. Wamevaa uniform zao. Oh, they will be happy to be involved. Na watafurahi kushirikishwa. You can get the whole church involved in one of them. Munaweza mkalishirikisha kanisa zima katika mpango huo. All right. Sawa sawa. So now, let's deal with the issue that you may not have everything that you need to do one of these. Hebu tuangalie jambo ambalo unaweza kulifanya katika mojawapo ya njia zifuatazo. It doesn't mean that you can't do it just because you don't have everything. Haihitaji kuonekana kutokufanyika eti kwa sababu hauna vitu fulani vya kuvifanya. What you have you can use. Ulivyo navyo unaweza ukavitumia. But you can also reach out for help. Lakini pia unaweza ukatafuta msaada. So let's suppose you have a church. Your church is a small church. Hebu tuone kama una kanisa dogo, kanisa lako ni dogo. Let's suppose in your church you don't have any health practitioners. Hivi inawezekana katika kanisa lako hauna mtu wa afya. But there's another little church. Lakini kuna kanisa lingine dogo mahali. Right? Maybe they have somebody. Yawezekana wana mtu wa namna hiyo. So imagine this. Fikiria hili. Working together. Kutenda kazi kwa pamoja. Do you think that's a strange idea? Je, mnadhani hilo ni wazo geni? No, it's not. Sio. But sometimes because we want to do it just ourselves,
Lakini wakati mwingine kwa sababu tunahitaji kuyafanya sisi wenyewe tu, we forget that we have brothers and sisters around who tunasahau ya kwamba kuna ndugu na dada sehemu nyingine, and they may have more experience and can help na us. wana uzoefu mkubwa ambao unaweza ukatusaidia. So not only your sister churches can help, sio tu kwamba washiriki kanisani wanaweza there wakasaidia, might be people in the conference who can help, lakini hata watu katika conference wanaweza people in wakatusaidia, the union who can help, hata ngazi ya union wanaweza people in wakasaidia, the division who might be able hata to give ngazi you ya orientation. division wanaweza wakasaidia. Okay? So don't feel that you have to do this alone. Hivyo usiwe na hofu ya kwamba unapaswa kuifanya hii peke yako. If you need help, ask for it. Kama unahitaji msaada, omba. So I mentioned, where do you get the help from? Na nimetaja wapi unapoweza kupata msaada. There are other places for resources on the internet. Kuna sehemu zingine vya vyanzo vya vitu hivi katika mtandao. And I don't see Dr. Landless here. Simoni Dr. Landless hapa. Oh, yeah, okay, he had to leave. But I am not sure that we have the manual on our website. Sina uhakika sana kama tunao mwongozo katika mtandao. But I'm going to make sure that we put it on the website. Lakini nitahakikisha ya kwamba tunaweka kwenye mitandao. So there are some things that you might get on the website for the division. Ili ya kwamba muweze kupata vitu vingine kutoka division. Or you might have to go to the GC website to find something. Au kuingia katika website ya General Conference. Okay? So the resources you should look for. Kwa hiyo tafuta vyanzo. All right. Advice number 4. Ushauri namba 4. If you're competent to do something, by all means do it. Kama una uwezo wa kufanya kitu fulani kwa namna yoyote fanya. But please stay within the limits of your competence. Lakini tafadhali usitoke nje ya mipaka ya uwezo wako. If you have never done hydrotherapy before, kama hujawahi kufanya zoezi la mwili kwa ajili ya kuwapatia watu maji, don't try it the first time on people. Usiwajaribu watu wengine namna ya kuwapatia wakati hauna utaalamu huo. Learn first before you do it. Jifunze kwanza kabla ya kufanya. You would be surprised sometimes. People, utashanganya kati zingine. they've seen others doing something. Kwamba watu wengine wameona wengine wakifanya. They say, oh, that should be easy. Wanasema hiyo ingekuwa rahisi. And they get themselves and other people in trouble. Na wanasababisha matatizo kwa watu wengine. So stay within your competence. Kwa hiyo endelea kudumu katika mipaka ya ujuzi wako. Know what your limitations are. Tambua mpaka wa ujuzi wako uko wapi. For the other things, get somebody else. Kwa vitu vingine tafuta mtaalamu wa vitu hivyo. And that's why engaging with the health professionals in your churches is very important. Na ndio maana inakuwa muhimu sana kuwahusisha wataalamu wa afya katika makanisa yetu. We had a workshop a few days ago talking about the role of the physicians and the nurses in health expos. Tulikuwa na karakana hii siku chache zimepita namna ambavyo wauguzi na madaktari wanaweza wakafanya haya. We're supposed to work together. Tunahitajika kufanya kazi kwa pamoja. All right. Now when we're doing a health expo, na watakapokuwa wakifanya huduma hii ya afya, we have to consider. Tunapaswa kufikiria. Sometimes it's a one-day event. Wakati mwingine ni tukio la siku moja. Sometimes it's a weekend event. Wakati mwingine ni tukio la mwisho wa wiki. Sometimes it's done in the middle of the week. Wakati mwingine linatendeka katikati ya wiki. Think around the time of camp meeting or so. Fikiria pia katikati ya mkutano wa makambi. And in some communities, it's every evening for a week. Kwa jamii zingine ni kila siku, kila jioni. You will have to decide. Nyie mtaamua. And that brings us to the idea. Na hiyo inatuleta katika wazo that there are questions that you need to answer before you do a health expo. Kwamba kuna maswali unayopaswa kuyajibu kabla hujaanza katika tukio hili. So the rest of our time together this morning, kwa hiyo sehemu ya muda wetu asubuhi ya leo, we're going to look at those questions. Tutaangalia maswali ya namna hiyo. Number 5. Namba 5 is to know who you are targeting. Unapaswa kumjua unayemkusudia. It's possible to do a health expo and you're only targeting children. Unaweza ukafanya huduma hii ukiwa umewalenga watoto. So for that, the way people are going to talk to the kids will be different from if they were talking to adults. Kwa hiyo katika hilo namna ambavyo watu wataongea kwa watoto ni tofauti na namna watakavyoongea kwa watu wazima. All right? So know who your audience is. Kwa hiyo tambua kutano ulilo nalo.
if you're dealing with individuals who are of higher socioeconomic status, it's different from when you're dealing with those of lower Kama socioeconomic status. ukilitenda kwa watu ambao wana uchumi wa juu katika jamii, itakuwa ni tofauti na utakavyoongea kwa kundi lingine la watu. And what's particularly flexible about a health expo is that you can do it and pitch to any audience. Kwa namna ya mpango wetu huu unatufanya kuweza kwa vyovyote kufanya tukio hili kwa watu wengine kwa namna iliyo njema. All right, so it's the same process, but you can aim it at different audiences. Kwa hiyo mchakato huo unaweza ukautumia kwa makundi tofauti tofauti. But there's one issue that if this is not present, you will not have the success that you will desire. Na katika hili hautaweza kuwa na namna ili kupata mafanikio unayoyatamani. This has to be done because you love people. Ni vyema kwa sababu unawapenda watu. You want to help them with something. Unahitaji wakati mwingine kuwasaidia. You want to give them something they don't have. Unahitaji kuwapa vitu vingine ambavyo hawana. You want to teach them something that they don't know. Unahitaji kuwafundisha kitu fulani ambacho hawakifahamu. You want them to do better than they were doing before. Unahitaji kufanya bora kuliko namna wanavyoweza because you love them. Unahitaji kuwapenda kwa sababu unawapenda. Christ's method alone is what brings success. Ni Mungu pekee anaweza akatufikisha katika mafanikio haya. He desired people's good because he loves people. Anatamani kuwatendea mema kwa sababu anawapenda. There is no substitute for love. Hakuna mbadala wa upendo. No substitute for love. Hakuna mbadala wa upendo. All right. So now, here are the questions. Hapa kuna swali. Why? Kwa nini? Who? Nani? What? Nini? How? Namna gani? Where? Wapi? When? Lini? Before you start your health expo, kabla ya kuanza mpango huu wa afya, you have to answer these questions. Unapaswa ujibu maswali haya. Let me give you an example. Ngoja nikupe mfano. You need to understand why. Unapaswa kuelewa kwa nini. Why are you doing this? Kwa nini ninakifanya hiki? Because there might be other things that your church could do. Kwa sababu watu wengine kanisani mwako wanaweza wakafanya. Why would you do this as opposed to anything else? Kwa nini uchague kufanya hivi pasipo kuchagua kingine? So whoever your health ministries person is, na yoyote ni nani ambaye ni msaidizi wako wa mambo ya afya, along with the elders of the church, wakiwa pamoja na wazee wa makanisa, along with the pastor of the church, wakiwa pamoja na mchungaji wa kanisa, and along with the health professionals in the church, na pamoja na wanataaluma ndani ya kanisa, and along with the individuals who are health enthusiasts even if they don't have a degree, pamoja na wale ambao wanayo shauku ya kujua mambo ya afya hata kama hawajajifunza. Ask the question. Jiulize maswali. Why should we do this? Kwa nini nifanye hiki? If you can't answer that question, kama huwezi kujibu swali hilo, then why will you do it? Kwa nini ukifanye? So, the primacy, why? Kwa hiyo cha kwanza, kwa nini? All right. Second issue. La pili, who? Nani? So who in the church nani kanisani authorizes you to do this? Kuamuru kufanya hivyo ndani ya kanisa. Who is your target? We talked about that before. Ni nani ambaye unamkusudia? Tulichoongea mwanzoni. Who will be the helpers? Who will get it done? Ni nani atakayesaidia? Ni nani atakayeweza kukikamilisha? Who is interested? Who might be able to support? Ni nani aliye na shauku ya hiki anayeweza kukuwezesha? And who ultimately decides what is going to happen? Na ni nani kwa kweli atakayeamua kile kitakachotokea? I have seen in churches people trying to do something. Nimewahi kuona kanisani watu wakijaribu kufanya vitu fulani. And instead of having the church work together, badala ya kufanya kanisa litende kwa pamoja, it may end up dividing the church.
linaishia kuwagawanya washiriki. Because I think it should be done this way. Kwa sababu ninafikiria lazima lifanyike namna hii. And he thinks it should be done that way. Na huyu anafikiria kwamba ninapaswa lifanye namna ile. And then I get some people on my side. Na ninapata watu upande wangu. And he gets people on his Na side. yeye anapata watu upande wake. And instead of our working together, badala ya kutenda kwa pamoja, we now have a division in the na church. sasa tunakuwa na mgawanyiko. Has that happened in your church sometime? Je, hilo limewahi kutokea kanisani mwako? They say yes. You see, Mnaona? this is an activity that we believe is blessed of heaven. Hii ni shughuli ambayo tunaamini ya kwamba ina mibaraka ya mbinguni. And anything that comes blessed of heaven, kila kitu kinachokuja kama baraka kutoka mbinguni, should ultimately have the impression, the seal of heaven. kwa uhakika kinapaswa kuwa na muono wa kimbingu. But we have an enemy. Lakini tunaye adui. That enemy does not want this to happen. Huyo adui hataki hicho kitokee. And one of the best ways to do this Na namna bora ya kufanya hili is to cause division. ni kusababisha mgawanyiko. When the church is divided, Kanisa linapokuwa limegawanyika, you can't do much. hauwezi kufanya chochote. We have more issues with each other Tuna mambo mengi ya msuguano sisi kwa sisi, than fighting the fight of the devil. badala ya kupambana na muovu. So please, Hivyo tafadhali, work together. tutende kazi kwa pamoja. Press together. Tusukume kwa pamoja. Maybe you start with a little group. Tunaweza tukaanza na kidogo. People get knowledgeable about what it Watu is. wakapata kuyaelewa haya madogo. And you share that with other members of your Na church. mnashiriki na washiriki hawa kwa But pamoja. you have to answer the question, Unapaswa kujibu swali. who is going to do all of Ni these nani things? atakayeenda kufanya hiki? Another big who Nani nyingine kuu is who will follow up. ni nani atakayefuata? You remember I said this is an event, but it's within the context of a journey. Nimesema ya kwamba kama mnakumbuka, hili ni wazo ambalo linaanza na ni safari endelevu. It's a whole process. Ni endelevu. And because it's a process, Na kwa sababu ni endelevu, you have the event, una tukio, but you have to follow up with the individuals who came to the event. lakini unapaswa kuhakikisha unafuatilia ni nani anakuja katika hili. Okay? Sawa sawa? So before you even do the event, Kwa hiyo kabla ya kufanya tukio you lenyewe, have to have a plan of follow-up. unapaswa kuwa na mpango unaofuata. Who is going to do this? Ni nani atakayeenda kufanya? Next one is what? Lingine ni nini? All right. So we talked about starting with the end in mind. Na tumeanza ya kwamba lile la mwisho katika mawazo yetu. So we say, what will it look like? Na tukasema litaonekanaje? Let me make a suggestion here. Ngoja niweke pendekezo hapa. You might see pictures of thousands of people going to a health expo. Unaweza ukaona maelfu ya watu wakifuatilia mpango huu. Start small. Anza na kidogo. Start small. Anza na kidogo. When you get experience with the small, Utakapopata na uzoefu na hiki kidogo, then you can do things that are bigger. utaweza kufanya kilicho kikubwa. Am I making sense to you? Je, linaleta maana hili? Yeah? Okay. All right. What resources do you have? Vyanzo vipi ulivyo navyo? It's easier to get things for a small group than it is to get for 1,000 people. Ni rahisi sana kupata vitu kwa ajili ya kundi dogo kuliko kundi kubwa. So, what resources do you have? What resources can you get? Hivyo, ni vyanzo vipi ulivyo navyo na wapi unaweza ukavipata? What do you have to do? Unapaswa ufanye nini? Sometimes you might need permits from the village. Wakati mwingine unaweza ukaifuata kufanyika kijijini. You might have to ask somebody to borrow Unaweza wakati space. mwingine ukamwomba mtu fulani akuazime. Right? So there might be permits and authorizations that you will need. Kwa hiyo kutahitajika kuruhusiwa kwa kupata hayo mahitaji kwa tukio lako. We also have to be considerate of what will be the content. Lazima pia tufikirie ni nini utakuwa muktadha. So, because we use this, one of the acronyms, Kwa hiyo kwa vile tunatumia mfumo huu, let's say we're using New Start.
Hebu tufikirie tunaanza na mwanzo mpya. The N is for nutrition. Kwa dhana ya Nutrition. Kwa dhana ya lishe bora. All right. So for nutrition, lishe bora, you're going to have a station utakuwa na sehemu where someone, where the invitee, ambapo yule aliyealikwa, there they will learn about good nutrition. Watakapokuja kujifunza kuhusu lishe bora. Where you're going to get the information that you're going to share. Unaweza ukapata taarifa wapi ambao unaweza ukashiriki naye. That's where you can use the manuals and you can use the materials produced. Ndio maana unaweza ukatumia hivyo vitabu na vitu vingine kwa ajili ya kazi hiyo. And you will have information for each station. Na utakuwa na taarifa ya kila kitu. So that what you will be giving is good, solid, clear information. Ili ya kwamba kile utakachokitoa kiwe kizuri chenye nguvu na ladha. So what if you find somebody who has high blood pressure? Vipi kuhusu kama ukimkuta mtu ana shinikizo la juu la damu? You think it will be just adequate to say, sir, ma'am, you have high blood pressure? Unadhani unaweza tu ukasema, baba, mama, una shinikizo la damu la juu? You think that's enough? Unadhani hiyo inatosha? No. No. All right? That means that you have to have a way of saying, sir, ma'am, your blood pressure is high. Here is what you can do. Kwa hiyo hii maana yake kusema ni kwamba utamwambia una shinikizo la juu la damu, lakini unapaswa kutenda namna hii. I'm using high blood pressure as an example. Ninatumia shinikizo la damu la juu kama mfano. This individual probably needs to see a doctor. Huyu mtu anaweza akawa daktari. And if you have Adventist doctors around, kama unao madaktari wa Kiadventista wanaokuzunguka, that should be easy. Hiyo itakuwa rahisi. Notice I said it should be easy. Sijasema ya kwamba itakuwa lazima iwe rahisi. Sometimes it's not. Wakati mwingine haiwezi. Now there are natural remedies that we can use to help the blood pressure to come down. Na hivyo tunaweza kutumia njia mbadala za asili ambazo inaweza kusaidia hili tukio kufanyika. But we should never start off with the idea that any high blood pressure we're going to start with the natural remedies. Kwa hiyo tusiwe na wazo ya kwamba kila shinikizo la damu la juu litakuwa na kuanzishwa au na kutulizwa kwa vitu vya asili. If you're a doctor, you can make that decision. Kama wewe ni daktari unaweza kufanya uamuzi huu. If you are not a doctor, kama sio daktari, you have to have orientation, unapaswa upewe maelekezo, knowledge, upewe kuuelewa, and the backup of a physician. Na upewe mrejesho wa tabibu. You don't want to do things that are outside of your competency. Usifanye vitu ambavyo viko nje ya uwezo wako. So, what will be the content? Je, muktadha utakuwa ni nini? For each of the stations. Kwa kila hatua. Okay? Ndio. What services will you be providing? Ni huduma gani utakazotoa? So I just mentioned about blood pressure. Nimesema tu kuhusu shinikizo la damu la juu. So, you're going to have some blood pressure cuffs. Utakuwa na vifaa vya kupimia shinikizo la damu ya juu. And under who, you'll need to know who is going to be taking the blood pressure. Na lazima ujue ni nani atakayeenda kufanyia kipimo hicho. All right? Sawa sawa? Make sense? Inaleta maana? Okay. You may have things that you will share verbally and things that you may share in writing. Unaweza kuwa na vitu unavyoweza kushiriki kwa kinywa au vingine ukashiriki kwa vitu vilivyoandikwa. It is better to have some things in writing. Ni vizuri kuwa na maandishi. Because you can be very clear in your writing. Kwa sababu unaweza ukaelewa kwa uwazi katika maandishi. But don't intend to give somebody at a health expo a whole book. Na usitarajie on blood pressure. Usitarajie kupata kitabu kikubwa kwa ajili ya shinikizo la damu la juu. Do you think they will read it? Unadhani watakisoma? Most likely no. Right?
So you give something small. Kwa hiyo unachukua kitu ambacho ni kidogo, that is directed towards what the issue is. Ambacho kinaenda moja kwa moja katika maelekezo ya tatizo lenyewe. A health expo is not a medical expo. Kwa hiyo dhana hii sio ile ya kitabibu sana. It is a health expo. Ni dhana ya kukuelekeza namna afya inavyoweza kuwa. So we're helping people with their health, not with their medical problems. Tunawasaidia watu katika mazingira ya kuishi kwa afya bora, sio katika matibabu. All right? Sawa. So, hivyo we've done why. Tumemaliza kwa nini. Right? We just did what. Na tumefanya nini. Now we have to deal with how. Sasa tunaenda namna gani. How will you accomplish the things that you say you are going to do? Utavimalizaje vitu ambavyo umesema utaenda kuvifanya? How much time will it take? Ni muda kiasi gani utachukua? Now I have been in health expos. Amekuwa katika huduma hii where the people are lined up for the first station. Ambapo watu wanaweka mistari mirefu katika kituo kimoja. And the people believe you have to do nutrition, then exercise. Na watu wanaamini wanaweza wakafanya lishe bora, mazoezi. You don't have to do it that way. Au uhitaji kuifanya namna hiyo. You start where there's a space. Unaanza na kile ambacho kiko katika nafasi yako. So somebody could come. Yeah, come. I have a space here with water. Mtu fulani anaweza akaja hapa akisema ndio naweza kuja, hebu chukua haya maji. So you deal with water here. Kwa hiyo kuna maji hapa. And when they're done, na anapomaliza kuyatumia, there may be a space in nutrition. Anaweza kupata nafasi nyingine ya lishe bora. So nutrition after. Na anaenda kupata lishe bora. In other words, you don't have to do it sequentially. Kwa hiyo haupaswi kuifanya namna nyingine tofauti. You understand what I'm saying? Mnaelewa ninachokisema? Otherwise you have a big long line of people waiting. Vinginevyo utakuwa na mstari mrefu sana wa watu wanaongojea huduma yako. And you have stations that are empty. Na unakuta ya kwamba hapa katika sehemu ya kutolea huduma pako wazi. That doesn't make good for the time. Hiyo haiwezi kufanya muda wako kuwa mzuri kuutumia. So, in terms of what, we look at what will it cost. Kwa hiyo tunaangalia nini kitasababisha, what time is required, muda unaohitajika ni upi, how much work will it be, na itakuwa na thamani kiasi gani. So let's suppose you here, you say, you know what, doctor, we are going to do a health expo in my church. Hebu tuone namna ambavyo mnasema kwamba unajua daktari, tutafanya huduma hizi katika kanisa letu. I'll ask you. Naweza kukuuliza. How soon are you going to get ready? Je, mtakuwa tayari kiasi gani kuanza kufanya huduma hizi? If you say you've never done it before, kama ukisema sijawahi kuifanya kabla, but you're going to do it the first week of September, lakini tutaenda kuifanya huduma hii katika wiki ya kwanza ya mwezi wa 9, you think that that's reasonable? Je, unadhani ya kwamba hiyo inatosha? You've never done it before. Your church has never done it before. Hujawahi kuifanya, kanisa lako halijawahi kuifanya. We're now in August. Na sasa tuko mwezi wa 8. And you want to do it the beginning of September. Na unataka uifanye tu hii program katika mwezi wa 9 mwanzoni? Not possible. Haitawezekana. Not possible. Haitawezekana. Whether you're deaf or you're dumb, it's not possible. Uwe kiziwi au bubu, haiwezekani. If you were here for Pastor Manu's devotional this morning, you'll understand why I said about that. Kama ulikuwa hapa katika somo la Dr. Manu asubuhi, ungeweza kuelewa ninachokisema. All right. Sawa. How long will it be? Itachukua muda kiasi gani? I would suggest nothing shorter than half a day. Ningeweza kupendekeza kisiwe kifupi zaidi ya siku moja. All right? So you can start early in the morning. Kwamba unaweza ukaanza hii asubuhi mapema. And by noon, na ikapofikia mchana, you're not receiving any new people. Hauwezi kupokea watu wengine tena kwa ajili ya huduma. All right? What that means, hii ina maana gani? Is that if there were people waiting, kuna watu hapa wanaosubiria, you only see those who are waiting. Wahudumie tu wale wanaosubiria. And that might take till 3, 4, 5 o'clock. Na hiyo inaweza ikakupeleka mpaka saa 5. But you cut off at noon. Na hiyo inaweza kupeleka mpaka saa 11, lakini unapaswa kuifupisha
hadi wakati wa mchana tu. If there are people coming saying, oh, I wish I had come earlier, and there are lots of people like that, you say, okay, we will do it again. Waache watu waseme kwamba oh, ningekuja mapema na mimi ningenufaika, basi waambie tutalifanya tena zoezi hili. Are you following me? Mnanifuata? You don't have to do everything the same day. Haupashi kuyafanya yote wakati wa siku moja. But you need to have at least a half a day. Lakini angalau uwe na nusu ya siku. Okay. Sawa sawa. For some, as I said, you can do it over a weekend. Kwa baadhi kama nilivyosema unaweza ukaifanya ndani ya wiki. Or you can do it every night during a week. Au unaweza ukaifanya kila jioni katika wiki. In some places, baadhi ya sehemu, doing it every night is very interesting what happens. Nyakati za usiku inavutia sana kwao. So they start off the first night. Kwa hiyo wanaanza usiku wa kwanza. And only 15 people come. Na watu 15 tu hutokea. But they go and they tell their friends. Lakini wanaondoka na kuwaambia wengine. No, this is really good. Watasema hapana, hii kitu ni nzuri sana. So on Tuesday night, kwa hiyo Jumanne usiku, you have 35 people. Una watu 35. And they have a wonderful time. Na umekuwa na muda wa ajabu sana. And they go and they tell their friends. Na hao wataenda kuambia marafiki. By the end of the week, mwisho wa wiki, you can't see everybody. Unaweza ukaona kila mtu. Because everybody is bringing somebody else. Kwa sababu kila mtu analeta mwenzake. All right? So sometimes it's worth it. Hivyo wakati mwingine ina thamani. To do it over several days. Kuifanya katika siku kadhaa. And don't get discouraged if only a few. Na usikate tamaa kama wanakuwa wachache. All right? Sawa. Again, making sense? Inaleta maana hiyo? Okay, all right. Where? Wapi? What options do you have? Una mapendekezo gani? For some things it's better to be indoors. Wakati mwingine kitu kinaweza ikawa kwa ndani pale pale. But I'll just give you my observation. Mimi nitakupatia nilichokitambua. This would be a good place to do a health fair. Hii inaweza kuwa sehemu bora sana kwa ajili ya mafunzo ya afya yako. We're outdoors. Na unapoenda nje, we have natural air flowing. Tunakuwa na hali ya hewa ya asili inaendelea. We have covering. Tuna kivuli. So we don't have to have tents. Kwa hiyo hatuna haja ya kukodi matenti, mahema. If it rains, kama ikinyesha, no problem. Hakuna tatizo. We have water. Tuna maji. We have bathrooms. Tuna vyoo na mabafu. You get what I'm saying? Munaelewa ninachokisema? All right. Now, I probably wouldn't want to do it inside of the church building. Wakati mwingine unaweza ukaifanya ndani ya kanisa. But if that's all you have, you still can do it there. Kama hilo tu ndilo mlilonalo, bado inaweza ikatenda kazi. You use what you have. Mnatumia mlicho nacho. Realizing that everything has pros and cons. Mkitambua ya kwamba kila kitu kina thamani, kina faida na hasara. All right? Sawa. So how are things going to flow? Je, namna gani vitu vitaweza kutolewa? What happens when the first person comes? Vipi akitokea mtu wa kwanza? Where will they start? Utaanzia wapi? So if you were doing it here, kama unaifanya hapa, when people come through the gates, watu wanapokuja kupitia lango lile, it should be very clear to them where they have to go. Inapaswa ieleweke kabisa, kuwe na vioneshi ya kwamba wanapaswa kuelekea wapi. So you don't end up with people going over there and asking questions. Kwa hiyo huhitaji kuendelea kuwa na watu wanaoenda kule kuwauliza maswali. It should be clear that they're coming here. Lazima iwe wazi, unaonesha alama ya kwamba unapaswa kwenda mahali hapa. All right. So you'll have to have people who will say, here's where you start. Kwa hiyo unapaswa kuwa na watu ambao wataweza kuelekeza mahali ilipo. This is what we have around the room. Kwamba haya ndiyo tulionayo katika eneo hili. All right. Now, when you have a waiting group that's waiting, na unapokuwa na kundi la watu linaloongojea, don't just have them stand out in the sun waiting. Usiwaache tu wasimame kwenye jua wakisubiri. Because while they're waiting, they are still able to be talked to and to have information. Kwa sababu wanapokuwa wakiendelea kungojea, unapaswa kuwa na mtu anayeongea nao na kuwaonesha ni nini kitafuata. So imagine you all came to a health expo. Hebu fikirini kama nyie wote mmekuja katika zoezi hili. All right. So you come in, unakuja, and everybody gets a number.
Na kila mmoja anapewa namba yake. So everybody now in this room has a number. Kwa hiyo kila mmoja wetu hapa sasa anayo namba. When there's a space in exercise, kwa hiyo kama kuna nafasi sehemu ya mazoezi, we go to the next number. Tunaenda tunamchukua mtu anayefuata. Number 37. Namba 37. Exercise. Naenda kwenye mazoezi. And then something opens up in sunshine. Na kitu kingine kinafunguka kuelekea kwenye jua. Namba 8. You get the idea? Nenda huku, mnapata wazo hilo. But meanwhile, you're sitting here. Lakini wakati huo wote mkiwa mmeketi sehemu moja. So what are we going to do while you're sitting here? Kwa hiyo nini tunachoenda kufanya wakati mnapoendelea kuketi? We have some nice panels, video panels. Tunavyo viambaza vizuri hapa. We can give health education. Tunaweza tukaweka hapo mafunzo ya afya. And we can have spiritual things. Tunaweza pia tukaonesha mambo ya kiroho. Are you following what I'm saying? Mnanifuatilia ninachokisema? So people come for the stations. Kwa hiyo watu wanakuja katika eneo hilo. But while they're waiting, lakini wakati wakingojea, we can talk to them about almost anything. Tunaweza kuongea kitu fulani. What I don't suggest you do, however, kitu ambacho sipendi kupendekeza hata hivyo, is you try to have an evangelistic campaign during a health expo. Ni wakati unapohitaji kufanya kazi ya uinjilisti katika huduma hii nzuri ya afya. Because people will think that you're trying to trick them. Kwa sababu watu watadhani ya kwamba unataka kuwagiribu kutoka kwenye imani zao. If you say they're here for a health expo, na ukiwaambia ya kwamba mko hapa kwa makusudi ya afya, do things that are consistent with the health expo. Fanya mambo ambayo yanaendana na afya. All right? Sawa sawa? Now, are you a pastor? No, I'm not. But you speak like a pastor. Anyway, we can be zealous. Tunaweza tukawa na shauku. We can be helpful. Tunaweza tukawa wenye msaada. But we should not try to twist people's arms into becoming Christians. Lakini msijaribu kuwagiribu watu waweze kuwa Wakristo. We should present to them the option, the good option. Tunapaswa kuwakilisha kwao mawazo yetu, mtazamo wetu. Right? Okay. Sawa sawa. So where do you get materials? We talked about that before. Je, utapata wapi vitu vya kufanyia kazi kama ambavyo tumeongea mwanzoni? Now, the idea of when. Sasa wazo la lini. When you start out in your planning, utakapoanza katika mpango wako, be as clear as possible as to when this is going to happen. Uwe wazi kwa namna ya pekee ya kwamba hivi ndivyo itakavyoenda kutokea. There are some people that spend all the time planning. Kuna watu wanatumia muda wote wakipanga tu. And they never do it because they didn't come up with a when. Na hawawezi kufanya kwa sababu hawakuja na suluhisho. Everything that they do, kila kitu wakifanyacho, they say, oh, well, it's not ready yet. Wanasema hii bado haijakamilika. So we need to have this. Tunahitaji kuwa na hiki. And by the time they get that, muda wanapopata kile, they say, well, we need to have that. Wanasema tunahitaji kile. And they never do anything. Hawafanyi chochote. All right? So in your planning, kwa hiyo katika mipango yako, you say, this is when we plan to get it done. Unasema hii ndio tunayopanga kupata vitu hivi. 6 months from now, miezi 6 kuanzia sasa, we say February 13. Tunasema tarehe 13 mwezi wa pili. We will do it then. Tutafanya tukio hili. So now everybody has in mind. Kwa hiyo kila mmoja anayo kichwani. We're moving towards February 13. Tunatembea na kile ambacho tulicho nacho. You get the idea? Mnapata wazo? All right. So about time. Kwa hiyo inahusisha muda gani? We're going to start at 8 o'clock in the morning. Kwamba tutaanza saa 2 kamili asubuhi. If you're starting at 8 o'clock in the morning, kama unaanza saa 2 asubuhi, when do you have to be there? Utakuwepo mahali pale saa ngapi? Before 8 o'clock. Kabla ya saa 2, sawa sawa. At 8 o'clock is when the first person comes in. Saa 2 kamili ndio unaona mtu wa kwanza anakuja. Right? So you have to be ready for the first person to come in at 8. Kwa hiyo unatakiwa uwe tayari kwa yule alianza kufika. If you are going to the bank, kama unaenda benki, and the bank says it opens at 8 o'clock in the morning, na benki nasema inafunguliwa saa 2 kamili asubuhi, if you get there at 8 o'clock, kama ukifika pale saa 2 kamili, and you see
the employees are now walking in. Na unaona waajiriwa hawa sasa wafanyakazi wanatembea wako ndani. Now you may not be in a hurry. Unaweza usiwe na haraka sana. But do you think that that's the right thing? Na unadhani ya kwamba hiyo ni kitu sahihi? No, you should expect that if they say they're opening at 8 o'clock, hapana, unapaswa kuhakikisha ya kwamba kama wanasema wanafungua saa 2 kamili, that at 8 o'clock the people inside open the doors so that you kwa can come hiyo in. watu wako ndani saa 2 kamili wanafungua milango, unaanza kazi yako. And all of the tellers are in their booths. Na watumishi wote wako kwenye milango, madirisha yao ya huduma. And they're ready to see you. Na wako tayari kukuona. At 8 o'clock. Saa 2 kamili. All right. Sawa sawa. Now I know Sasa they tell me in Africa, hapa Afrika, everybody has time. Kila mtu ana muda wake. Is that true? Ni sawa sawa. Is that true? Yeah. All right. So they say 8 o'clock. Wakisema saa 2 kamili? More or less 8 o'clock. Wachache naona saa 2 kamili. But it doesn't have to be that way with you. Lakini haipashi kuwa hivyo kwenu nyie. Okay? If you say 8 o'clock, mukisema saa 2 kamili, get things ready by 8. hakikisha kila kitu kiko tayari. All right? Sawa sawa. So let's suppose hebu na mathalan that you're doing this in the rainy season. Unafanya huduma hii kipindi cha masika. And you've had a lot of rain. Na mna mvua nyingi. And when the rain is falling, na mvua inaponyesha, it's so loud ni inapiga kelele sana that you have to scream into somebody's ears. Unapaswa kumnong'oneza mtu kwenye sikio lake. That wouldn't be good for a health expert. Hiyo haitakuwa nzuri katika shughuli hii ya kiafya. So you have to have an alternative. Kwa hiyo lazima uwe na njia mbadala. So you start off by saying it will be the weekend of February 13. Kwa hiyo kama itakuwa mwisho wa wiki Februari 13, but if we can't do it on February 13 because of rain, kama tutaweza kufanya hivyo katika mwezi huo kwa sababu kuna mvua, we'll do it the next weekend. Tutaifanya katika wiki inayokuja. You get the idea? Mnapata wazo? So contingency ili kuleta usikivu. All right? Once you know when you're going to do it and when you are, you have a timeline. Unapoelewa kwamba ni lini na wapi, inakuwa njema. So any materials you need to get, kwa hiyo utahakikisha kila kitu cha kifaa kinachohitajika kiko tayari. Any authorizations you need to get, na wale wanaoruhusu hivyo vitu wako tayari. Any special people you want to invite, na watu wale maalum unaowaalika wako tayari. You have to have that planned out. Ndipo utakuwa navyo kwa wingi. You might want the chief of the village to come. Unaweza ukamuomba kiongozi wa kijiji akaje. To help open it. You might have, the conference president. Mnaweza ukamuomba hata kiongozi wa conference mwenyekiti. You invite him to come and pray to open it. Unamkaribisha anaomba kwa ajili ya ufunguzi wa tukio hili. You might have the chief of police. Mnaweza mkawa na afisa wa polisi. Come and say this is a good thing for the community. Njoo uambie jamii ya kwamba tunachokifanya ni kitu kizuri. You might have the health officials come. Mnaweza mkawa na wanataaluma wa afya wakija. All of these things need to be programmed. Na hawa wote wanatakiwa waweke katika mpango huu. You ask them ahead of time. Unawapatia muda wa kutosha. They know when it's going to happen. Wanajua ya kwamba lini kitafanyika. You know what time they're going to come. Wanajua ni muda gani wanapaswa kufika. It works out much better that way. Na inafanya kazi namna hiyo. And because of course we talked about follow up. Na kwa kweli tumeongelea kuhusu kupata mrejesho. So whenever somebody goes to a station, mtu anapoenda katika kipindi hicho, if they say, wakisema, I would like to know more about this. Ninahitaji kujua zaidi juu ya huduma hii. Okay, so how are you going to follow up? Unasema ndio, unatafuta mrejesho. All right, so you have that planned out ahead of time. Unao mpango huo. After you've done your first one, baada ya kuwa umefanya hii ya kwanza, now you should be thinking, na unapaswa kufikiri, when are we going to do this again? Na mwisho wa mwaka huu tutaifanya nini tena? Evangelism does not stop. Uinjilisti hausitishwi wala haukomi. It is a journey. Ni safari. So you do one health expo. Kwa hiyo unafanya hapa huduma hii, zoezi la kiafya. The next one, do you think it will be better or worse? Na je, linalofuata unafikiria ya kwamba litakuwa nzuri zaidi au litakuwa baya?
What do you think? Mnadhani ya kwamba tukio linalofuata litakuwa zuri au baya? It should be better, right? Because now you have more experience. Ya litakuwa zuri kwa sababu sasa una uzoefu. There may be some members of your church who did not come to the first one. Wanaweza kuwemo baadhi ya washiriki wenzako ambao wakuja katika tukio hili kwa mara ya kwanza. But because those who were there had such a good time, na kwa sababu wale waliokuja walikuwa na wakati mwema, you infect the other people in the church. Wanawaambukiza wengine kanisani. And they say, I am going to be there at the next one. Na wanasema nitakuja na mimi katika linalofuata. That's what happens with hicho ndicho kinachotokea. All right? Sawa sawa. All right. So, the idea is wazo ni planning kupanga helps you to be successful. Inakusaidia kufanikiwa. You have to ask the questions. Unapaswa ujiulize maswali and get the answers. na kupata majawabu. And this allows you to make better plans na hii itakusaidia wewe kuwa na mipango mizuri and have a better outcome. na kupata matokeo mazuri. Tabibu